power, the authority to speak life and death through your word, through His tongue, Father. May His tongue speak your words of life, Father. I give this day and time into your hands, Father. Amen. So today's teaching is about self-discipline. Self-discipline. It protects us from temptation and spiritual attack. Self-discipline आत्मिक युद्धावे attack अपनी मदद कर से And why even small lapses can leave us vulnerable. आपने जाए थोड़ा पन आपने जाए गिरी जाए तो एक target आपने बनिए तो शैतान अपनी आवाज़ है. And we will see in these 3 points. आपने जो सब 1 point. Self-discipline is spiritual protection. Self-discipline एक आत्मिक protection बना. The enemy targets our weak areas. जे विरोधी से अपन जे अपन weakness से life में target कर सकते. And victory requires intentional discipline. आपने जाए जीवन बनवाई आपने self-discipline आपको कर सकते. For this title for this teaching is called One Weak Spot. Title में से एक weak spot. So we can look in the book of Proverbs, chapter 25, verse 28. If we can read that in English and the drawing, please. નીતિવચન 25મો અધ્યાય 23મો જે માણસ પોતાના પર કાબુ રાખી શકતો નથી તે ખડિયેર જેવો તથા કોટ વગરનો નગર જેવો છે. આમેન. Proverbs chapter 25 verse 28. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Amen. Amen. That without self-discipline we are spiritually exposed and vulnerable. आपके जाए self-discipline रखने आपके target बनसो आपको विरोधी. Self-control is our defense. It's what guards our heart when temptation comes. Self-discipline रखने के आपको एको के shield बनसो जिंदगी में. Another verse connected to this is also in Proverbs, which you can read in chapter 16, verse 32. Proverbs chapter 16, verse 32. Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Amen. નીતિવચન 16મો અધ્યાય 32મો જે ક્રોધ કરાવે છે તે ધીમો તે પરાક્રમી કરતા સારો છે અને જે પોતાના મિજાજને કાબૂમાં રાખે છે તે સહેજ જીતનાર કરતા ઉત્તમ છે. આમીન. Amen. That's why God values self-control so highly. प्रभु एक अपनी self-control कैसे अपनी self-control रखा. Ruling your spirit is greater than conquering a city. आपकी जाए आत्मा से अपनी जाए control के तो इनका तो वादा है आपकी जाए शहर में किंग वाइड ना के ऊपर वादा है. Because the greatest battles we fight are within our hearts. आपकी जाए आत्मिक fight करके दिल में स्थित है. We can also see what Jesus teaches us in Luke chapter 9, verse 23. आपकी दोस्तों के अभी यीशु लूक मास अपनी सिखाए. Luke chapter 9 verse 23. And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. Amen. Jesus teaches the same truth. Following him requires self-denial and mastery of inner life. यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने जाए अपने विरोधी अपने जीत कमाओगे तो अपने खुद क्रूस उठाओ कर सकते. So we'll move on to the second point, which is the enemy targets our weak areas. अपने second point जो कि अपने जो enemies वही अपने जो weakness वही life में अपने attack कर सकते. So the enemy seeks every crack in our hearts, and we can see this by reading in 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen. And it tells us that the enemy is active and intentional. अपने जो निमोई वही रोज को तो वही मौका अपनी गिरवा मारे. He's always looking for weakness in our lives. अपने जिंदगी में एक weakness अपनी इकोतिस. When we are careless and distracted. अपने जाए मन प्रतिक्रिया हुई थी वो या फिर रास्ता इन मारे. If we are not alert, we become easy prey. अपने जाए ध्यान रखें तो आप एक easy target बन सकते.
Another downfall we face is the weakness we create ourselves. एक બીજું છે જે આપણે એક રસ્તો ખોલી આપણે દુશ્મનીમાંથી શેતાનમાંથી એક આપણે આપણું એક ખુદનું weakness which is through pride, એક ઘમંડી greed, એક લાલચ or careless choices, which you can see in Proverbs chapter 25, verse 27. અને જે આપણે ડિસિઝન જે wrong આપણે કોઈ ડિસિઝન wrongly પણ એક રસ્તો છે. Proverbs chapter 25, verse 27. It is not good to eat much honey, nor it is glorious to seek one's own glory. Amen? નીતિવચન 25મો અધ્યાયનું 27મું વધુ પડતું મદ ખાવું સારું નથી તેમજ પોતાનું મહત્વ શોધવું એ કંઈ પ્રતિષ્ઠા નથી. આમીન. Amen. What we can take from this is overindulgence and self-ambition can harm us. Even good things become weakness if we crave them too much. આપણે જિંદગીમાં સાચી વસ્તુ પણ હોય પણ આપણી ગિરાવવા માટે પણ એક મોકો મળે. True wisdom is humility and trust in God. સચ્ચે બધું એક નમ્રતાથી આપણી જિંદગી જીવી. So we will be looking in Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6, verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Amen? એફિશિયન્સ 6 અધ્યાયનું 12મું વચન કેમ કે આપણું યુદ્ધ લોહી અને માંસ અધિપતિઓની સામે અધિકારીઓની સામે જગતના અંધકારના સત્તાધારીઓની સામે સ્વર્ગીય સ્થાનના દુષ્ટ આત્માઓ લશ્કરોની સામે છે. આમેન. Amen. But it shows us that our struggle isn't against other people. આપણું જે વીકનેસ જીવનમાં છે મારા સાથે But spiritual forces of evil that try to influence us. એક આત્મિક ફાઇટ છે શેતાન. So that remember that self-discipline is essential. એટલે આપણે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણી જિંદગીમાં રાખવાનું. Moving on to the last point, which is another example of Paul. આપણે એક લાસ્ટ પોઈન્ટ જોશું એ પોલ સુધી. Great example is Paul. He teaches us that self-discipline is essential. આપણે પોલની જિંદગી જોઈ બાદમાં કે આપણે દેખાડે છે કે આપણે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા જિંદગીમાં. As he ministers others and he keeps his own body and desires under control. આપણે જિંદગી છે કે બધા પ્રસાર કરતા હતા એની ખુદને એક સેલ્ફ ડિસિપ્લિન રાખતા હતા. Showing that spiritual victory requires ongoing intentional effort. એક આત્મિક જે ફાઇટ હોય આપણે જીત હોય કે આપણું ખુદને એક સેલ્ફ કંટ્રોલ રાખવું જરૂરી છે. We can see this in the book of 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified. Amen? 1 Corinthians 9મો અધ્યાયનું 27મું વચન હું મારા શરીરને શિસ્ત તથા સંયમમાં રાખું છું અને રખેને બીજાઓને સુવાર્તા પ્રગટ કર્યા છતાં કદાચ હું પોતે પડતો હું કહું. આમીન. Amen. Just as Paul disciplined himself, we must stay effective and steadfast. આપણે જોયું પોલનું એક્ઝામ્પલ એક અલર્ટ હતો એક ડિસિપ્લિન હતો. Showing that constant vigilance and self-control. આપણે રોજ એક અલર્ટ રહેવું પડશે. And controlling our desires to walk faithfully with God. આપણે જે દિલનું હૃદય જે ઈચ્છા હોય એ આપણે એને કંટ્રોલ રાખવાનું કે પ્રભુનું ઈચ્છા કરવાનું. Even a tiny lapse, an unchecked word, thought or habit can leave us. એક નાનકડું સોચ એક નાનકડું ઈચ્છા જે ગલત હોય એ પણ એક મોકો હોય જે શેતાનને આપણું દુશ્મની આપણી જિંદગીમાં બરબાદ કરવા માટે રસ્તો. It can leave us vulnerable to temptation. એ પણ એક રસ્તો હોય કે આપણે જ્યારે ટેમ્પટેશન આવે એ પણ આપણે પડી જશે. Like a crack in a wall, it gives the enemy a foothold. આપણે જોઈએ કે દીવાલમાં એક ક્રાક હોય નાનું એમાં કંઈ પણ ગળી જાય એવી રીતના આપણે ધ્યાન રાખવાનું. So we need daily vigilance, awareness, and self-discipline, which is essential. રોજ આપણા જિંદગીમાં એક ડિસિપ્લિન રાખવાનું છે એક અલર્ટ રહેવાનું છે. Because even small negligence can be costly. બુદ્ધિથી એક આપણે મન ભટકતું હોય થોડુંક પણ તો
तो पनि एक रस्तो छ So what can we take from this teaching overall in one simple line? जुन वचन सो टिचिङमा प्रसु सिके A guarded heart is a protected life. आपको चाहिँ र त्यही यो गाड करो आफ्नो जिन्दगी पनि प्रोटेक्सन गर्छ Amen. That was my teaching. Amen.